You was freaking poppin' it. Maybe a beautiful day in Los Angeles, or it may be a beautiful day in whatever game I play, but guys, എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെറിയൊരു പണിയായിട്ട് കോപ്പിറൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കോപ്പിറൈറ്റിന് സാരമില്ലാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്, പക്ഷെ അതൊരു വേൾഡ് വൈഡ് വിസിബിലിറ്റി ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞപ്പോൾ 7 മിനിറ്റോളം കട്ടായി പോയി. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഷോർട്ടായി പോവുക, അതിന് സോറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ വീക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു 7 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നടന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. എനിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് വേറൊരു വീഡിയോ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് 7 സെക്കൻഡ് റിഡിൽസ് തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് കഴിഞ്ഞ പോലെ 7 സെക്കൻഡ് റിഡിൽസ് പോലെ ആയിട്ടല്ല, ഇത് ഒരു സ്റ്റോറി മോഡ് റിഡിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സോൾവിങ് ആണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. Hi, my name is Eric. I was one of those guys who used to say that ghosts did not exist. But the experiences I had last week completely changed my mind. Maybe you'll find this hard to believe. If that's the case, I don't blame you. I find it hard to believe myself. On Friday, I left my dorm apartment to go to a party. I came back a little bit late, and as I was about to fall asleep, I heard a noise that made me jump out of my bed. It was a soft brushing on the floor that traveled from one wall to the other. I hate rats, and it was terrifying to think that there might be one in my room. I turned on the lamp and heard the brushing again. I panicked and stood on the corner of my bed, waiting for the rat to show itself. I don't know how long I stood there, but after a while of not hearing any noise, I kneeled down to check and see for myself if there was anything under my bed. Nothing. I looked around my room. Nothing. I got back into my bed, unsure about whether I had imagined the noise after all. The following night, I had another outing with friends and got back to my dorm late again. I was brushing my teeth, getting ready to go to sleep. As I was doing that, I thought to myself, I had a lot of fun. And then I heard somebody say, "Me too," with a loud giggle. I jumped and turned, looking around, unable to breathe. I knew I was completely alone in the apartment. My roommate was out of town. However, the female voice that I heard sounded somewhat familiar. But since I was pretty freaked out, I couldn't remember where I'd heard it. I turned on every light in the whole place and checked everywhere, even the closets and under each bed and the sofa, all while I was holding a knife in case I had to protect myself. Nothing. Finally, unsure about whether I'd imagined things again, I went to my room and tried to fall asleep, which didn't happen until the morning. The next evening, I could not get rid of this strange feeling that I wasn't alone. As I was sitting at my desk doing my homework, I felt a warm breeze from time to time, but my window was closed and the AC was off. So I got into bed, but I still had the sensation that someone was watching me. And all this sounded so stupid to me because I'm not the kind of person who believes in ghosts and mysteries. So I took a selfie as a joke and posted it on my Instagram with the caption, "I think that my room is haunted. Can't sleep." After that, I finally fell asleep and started to have a dream where I saw my granny. We were We're at a party and she was dancing in an elegant dress. The dress made a soft brushing sound as she moved across the room. Everybody was happy and having a great time. And I approached my granny and told her I had a lot of fun. She then turned to me and said, "Me too," and giggled as her bright blue eyes sparkled with joy. Right then, a buzz from my phone woke me up. It was my mom on the line, asking if I was okay. I told her I was fine and said I was surprised that she was calling me so early. She then explained that my brother had showed her my post on Instagram and that both of them were terrified because of the eyes behind me. The eyes? I asked as I rushed to open my Instagram feed and scroll down. When I found the post, I froze. There were a pair of eyes in the middle of the dark. It literally looked like a person was standing right behind me. Those eyes somehow reminded me of your grandma, my mom said. Did you know that yesterday was her birthday? And in a moment, like a
Flash! I remembered my dream. I told my mom about it, scared to death, as a chill ran down my spine, and my heart was beating so fast that I could hardly catch my breath. She was absolutely shocked and said, she threw a big party for her last birthday before she died, but there's no way that you could remember that. You were only 2 months old when that happened. After my mom hung up the telephone, I lied there with my eyes open until it was time to get up, unsure of what to think. How could I have dreamed something that I was too young to remember? And that voice, did I really hear it or just imagine it? And the eyes in the photo. In the morning, I forced myself to go to class. I entered the classroom and I saw Eddie, my roommate. He had a suitcase next to him because he'd gotten back that morning and had no time to stop and leave it in the dorm. I heard that you certainly took advantage of having the whole place to yourself, huh? He said, winking with a playful smile. I asked him to explain himself, and he answered, "Oh, our neighbors told me that yesterday night. They heard someone having a party at our place. They said there was music, and someone was giggling." ഗ്രാൻഡ് മദർ ആണെന്ന് എനിക്ക് ആദ്യമേ മനസ്സിലായി. അത് വേറെ കാര്യം, അതെൻ്റെ കഴിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ, അതായത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്തിലേക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരത്തെ കഥ ഒരു രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒരു ആളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു റീഡിൽ പോലെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അത് തന്നെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആണെന്ന്. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലേക്കും കൂടെ നോക്കാം. Sid and Nancy have been married for 5 years. They have a son, little Sam. On a Saturday afternoon, they went out for lunch. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയതാണ്. പിന്നെ left Sam at home. അതിനാ they came back in the evening. Sam ഉണ്ടാവില്ലേ? They found little Sam dead. അതെന്ത് പരിപാടിയാ? പാവം പയ്യൻ. ഓഹോ, ഒറ്റ കാണുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും 3 പേരുണ്ടായിരുന്നു. I was hanging Sam uniform for tomorrow. Baby sitter പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. I was cleaning the corners. Maid. മാത്രോ? I was chopping vegetables for dinner. എനിക്ക് സാമിനെ ഒന്ന് കാണിട്ടെ. Who is the killer? സാമിൻ്റെ പിക്ചർ കാണിക്കൂല. ഷെഫാണ്. കാരണം ഡിന്നർ എന്തൊക്കെ ഒരു പുറത്തേക്ക് കഴിക്കുകയാണ്. സാമിന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാണ്ടിരിക്കൂല. ബേബി സിറ്ററാണ്. എന്താ for tomorrow, but then the next day would be Sunday. അങ്ങനെ പറയട്ടില്ല വീഡിയോ. അങ്ങനെ അത് ഇല്ലോജിക്കലാണ്. Alex got back to the office from his lunch break. നേരത്തെ പോരായിരുന്നു. Someone went through my office. ആരോ എന്തോ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Looks like my wife tried to find my nest egg again. How did he figure it out? ഇവിടെ അതാ ബുക്ക് റെഡും ഇതും ഇതായിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ ബുക്ക് റെഡും ബ്ലൂ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കപ്പ് ഇല്ലേ, കപ്പ് എന്തോ വ്യത്യാസം, എന്തോ ഒരു കളറിൻ്റെ ഒരു എന്തോ വ്യത്യാസം. താഴെ പെൻസിൽ, ഇപ്പുറത്ത് താഴെ പെൻസിലുണ്ട്. പിന്നെ ലൈബ്രറിയിൽ ബുക്ക് എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ലാമ്പ്, പെയിന്റിങ്. Can you find more in the comments? കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഞാൻ എന്തായാലും ആ 3 ഞാനും കണ്ടത്. അയ്യോ, അപ്പോൾ പെൻസിൽ കാണിച്ചില്ല, 2 ഉള്ളൂ. Gang of psychopaths kidnapped 3 girls. ഓഹോ, 3 പേര് ചേർന്ന് 3 പെൺകുട്ടികളെ ഇതേ കൊള്ളത്തെ ഡിറ്റക്ട്. ആ ഒരു സൈക്കോപാത്സ് തന്നെയാണ്. We plan to kill these. അങ്ങനെ we give you one chance to save them.
Bargaining. Each girl has a phobia except one. അങ്ങനെ മനസ്സിലായി. If you figure out who doesn't have a phobia, we will let them go. Anna is afraid of dirt and bacteria. We left her to die in a swamp. Powder. Alison is afraid of water. We left her to die in a pool. And Joanna fears even the smallest item. Idalle phobia. We tie her to a tree. Ayye. ഇതന്നെ സംഭവം. ലിറ്ററലി വെന്റ് ടു ദ ഗേൾസ് ഹൗസസ്. എന്തൊരു ഫോബിയ ഉണ്ട്. To find out which of them has no phobia. Oh. Alison's house. Afraid of what? അല്ലല്ല, afraid of water ആണെങ്കിൽ മറ്റേ അത് വെക്കൂലല്ലോ. അവിടെ പെയിന്റിങ് ഉണ്ടല്ലോ ആലിസൺ. ആലിസൺസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. വെള്ളം പേടിയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇത് ഉണ്ടാവില്ല. ആ പെയിന്റിങ് അല്ല, വിൻഡോയിലൂടെ എന്തോ സീ ബീച്ച് ഒരു ജോലിയില്. അതാണ് ബുദ്ധി. You can see the beach and the sea from the window. Detective Red was going home late at night. പ്രയത്നം കണ്ട. He was only armed with his favorite 6-shooter revolver. He is famous for firing all 6 shots in 60 seconds difference. Between the first and the last bullet, suddenly he heard the outcry of a girl in danger. And prepared his revolver. He saw 3 bandits chasing a pretty girl. Detective Red has 28 seconds to shoot the bandits. Before they kill the girl. ഇല്ല, തൊട്ടേ കുറിച്ച് ഞാൻ കൊല്ലാൻ നിൽക്കുന്നു. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, തൊട്ടിട്ടറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ശരിയൊന്നും ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതല്ലേ എൻ്റെ പണി. ഇച്ചിരി ബുദ്ധി കുറവാ, സമ്മതിച്ചു. Who is poor? വെയിറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല. ജസ്റ്റ് പാർട്ട് ടൈം ജോബിന് വെറുതെ വന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഇയാളുടെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഗസ് ചെയ്താണ്. എന്നാലും അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി പോയി. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലോങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അറിയില്ല എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. പിന്നെ ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ ഈ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ ആ കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് പരിഗണിച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.